আসসালামুয়ালাইকুম ভিউয়ার্স। ভিডিও শুরুতে দেখানো স্ট্যাটাস ভিডিওগুলি বর্তমান সময়ে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল হচ্ছে। আর আমরা অনেকেই এই ধরনের ভিডিও এডিট করতে চাই, বাট আমরা অনেকেই জানা না থাকার কারণে তৈরি করতে পারি না। তো আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে এই ধরনের ভিডিও আপনারা মোবাইল ফোনের সাহায্যে তৈরি করে ফেলতে পারেন। তো চলুন না সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক।